श्रीनाथादि गुरुः जयति जयति श्रीनाथादि गुरुः जयति जयति श्रीनाथादि गुरुः जयति. Vana Suma is a flower that blooms in the forest. It does not care for recognition. It is selfless, and it spreads its fragrance all around it. Dr. Srimati Manjula Sriram is one such musician and teacher who has devoted her life selflessly to Carnatic music to propagate the art without any expectation. She grew up in a family that was steeped in Carnatic music. Her father, Sri K. Sitarama Rao, a renowned science teacher in Davangere, North Karnataka, was a patron of the art form, hosting musicians in their home often. Mother, Srimati Gauri Sitarama Rao, was a disciple of Sri Chennakeshavaya, a direct disciple of Sri Mysore Vasudevacharya. We can often find Dr. Manjula Sriram sitting with her music books, meticulously notating compositions to teach them to her students. It is likely that it is of a rare composer or an Apurva Raga or Tala. The quest for musical knowledge that started from a young age of 7 continues to this day. Her journey started with learning from Gurus Sri K. Nagesh Rao, a disciple of Sri Titte Krishna Iyengar, and briefly from Sri Muni Venkatappa while in Davangere. Holidays would see her visiting grandparents in Mysore. During this time, she met her guru, who she would go to call Guru for the rest of her life. Musicologist and musician, Sangeet Natak Academy Amrit awardee, Dr. Gauri Kuppuswamy was a disciple of the indomitable Padma Bhushan Srimati M.L. Vasanta Kumari. She worked as a professor at the University of Mysore, College of Fine Arts. When Dr. Manjula Sriram's family relocated to Mysore, daily life became Gurukulam. She would attend college where Dr. Gauri Kuppuswamy worked and later attended classes in her home. Then after 13 and a half I moved to Mysore and literally I was part of that house in any event, anything. So practically all the wakeful hours I used to be with mommy in the college or at home. And every day, whatever classes I used to attend, all the batches, all the classes and learn this thing. And ava veetla golu vekkenu adella naan da and chest of drawer ella eduthu step ella adukku support kuduthu and golu ella arrange panni அப்படி என் மாமி வீட்டில் எது பூஜை மீனாட்சி இது அர்ச்சனை எது நட்சத்திர பூஜை என்ன விசேஷம் இருந்தாலும் குழந்தைங்க இங்கே இது இன்னைக்கு இங்கே சாப்பிட்டு போ அப்படின்பா. So every occasion, every event and many like Professor Sambamurthy and so many other musicians also would stay in her house many times. And all the time because even Sandhya Vandanam Srinivas Rao examiners when they came, Alaturum Srinivas Ayar Mama and the Madri ella irukkarche always because I was in that house. I used to, when mommy took them to visit Chamundi Hill KRS, I would be in the car. I would be as part of this thing. அப்போ மாமி பொண்ணு ராதிகா கூட சொல்லுவா, சரிம்மா மஞ்சு தானே மூத்த பொண்ணு அவளை கூட்டின்னு போ அப்படி சொல்லுவா. Dr. Manjula Sriram performed concerts at many of the major sabhas in Chennai and in other cities in India. She would regularly offer vocal support to Dr. Gauri Kuppuswamy in her concerts, including the bicentenary year Tyagaraja Aradhane in Thiruvayyaru. University topper and gold medalist in her postgraduate degree in music, Dr. Manjula Sriram was hugely inspired by her professor of musicology,
Sri Ra Vishweshwara, the brother of the noted musicologist Padma Shri Ra Satyanarayana. This led her to pursue doing research in music. Married to Sri B.S. Sriram, a highly qualified professional and an engineer, Dr. Manjula Sriram, along with her family, moved to Baroda, Ernakulam, Manipal, Bangalore, and Hyderabad before finally settling down in the Mecca of Carnatic music, Madras. Our moving to Chennai was more by intent. We always wanted to move to Chennai primarily because of our interest in music. It so happened I could get a job in Kotaris of Chennai and we moved to Chennai. In Chennai also we were keen to settle in a place like T Nagar or Mylapore, primarily because they were the centers or focus of Carnatic music and a large number of music sabhas were there. Also, we had Karnataka Sangha school where we could put all our children to study. That was the first major turning point in our journey. After settling there, Manjula Sriram had registered for her PhD in music long time back, but she could start working on that. She went to Tanjore, went to Music Academy and a number of sources and got her PhD in a matter of some 1 or 2 years. That was the second turning point. Third turning point, we had this opportunity in Music Academy, which she grabbed. At least it was the starting point for her to continue her music journey. Simultaneously, large number of students started coming home, learning music, and rest is all history. Caring for her growing family, working at Music Academy, and teaching music privately to students took center stage in her life in Madras. A graded vocalist in the All India Radio, she was known for her vast repertoire. AIR producer Sri Skandan would request her to sing a new Shodasha Ganapati Kriti of Sri Muthuswami Dikshita in each of her radio program, or present group kritis like Sri Tyagaraja's Kovur Pancharatnam or Sri Shyama Shastri's Swarajatis. Guide and everything to me. Even though I did my masters in music, more than that, you elevated me by sharing your thorough knowledge in music. You are the one who helped me to get into Teachers Training College, Madras Music Academy as faculty. You are like an encyclopedia to me. I have learnt very rare kritis from you. Dr. Manjula Sriram has presented several workshops and lecture demonstrations in Music Academy on topics like Apurva Ragas and Kritis of Tyagaraja, temples around Chennai, and works of Lingappa Naidu. She also presented her own research work, The Evolution and Development of Kruti Form in Carnatic Music, at the notable conference Mysore Yuvadhwani. ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ವಂದನಮು ರಘುನಂದನ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಶಹನಾದಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇಮ ಮೂ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈ ಮೂ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿಲಬಲ್ಗೂ. ಕ್ಷೇಮಮು, ದಿವ್ಯ, ಧಾಮಮು, ನಿತ್ಯ, ನೇಮಮು, ರಾಮ, ನಾಮಮು, ರಾಮ. Living in T Nagar and being an ardent devotee of Sri Raghavendra Swami, weekly visits to the Raghavendra Matha led to forming the Prakriti Gana Vrinda. Along with her own Gurukula Bandhus, Srimati Rangachar and Srimati Shubha Ramaswamy, Dr. Manjula Sriram would tune and teach several Dasar Padas to the group. 12 songs were compiled chronologically and have been recorded as an album. These songs are offered at the annual Aradhane festival at the Matha, where senior Vidwans like Sangeeta Kalanidhi Sri T.K. Govindarao and Kalaimamani Sri Mushnam V. Rajarao
coordinate the festivities and Akhandaganam. Apart from Dasar Padas, Dr. Manjula Sriram has tuned many vachanas, bhajans, and shlokas. Dr. Manjula Sriram's method of teaching requires special mention. She has a very systematic approach to both Kalpita and Manodharma singing. Having a repertoire that easily comprises over 2,000 songs, Dr. Manjula Sriram has generously taught to her students songs from a variety of composers, ragas, talas, and genres. மாமி வந்து முதல்ல ஒரு 1986-87 வாக்கில் சென்னைக்கு வந்தா. அவள் சென்னைக்கு வந்தப்போ வீடு எங்கள் அத்து டெனண்ட்டாக வந்தா. வீடு பார்க்குறதுக்கு வந்தப்போ முதல்ல தான் நான் மாமியை மீட் பண்ணினேன். எனக்கு கொஞ்சம் பாட்டு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அப்போ வசுதா எனக்கு ஒரு வயசு குழந்தையாக இருந்தா. அப்போது நான் வந்து மாமி எனக்கு 2 வர்ணம் தான் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னதுனால நிறையா வர்ணம், சுரஜதி, ஜதீஸ்வரம், ரேர் நம்ம புஸ்தகம் சங்கீத புஸ்தகத்தில் இல்லாததெல்லாம் நிறையா ஸ்வரஜதி, ஜதீஸ்வரம்லாம் சொல்லி கொடுத்தா. மாமி எனக்கும் என்னுடைய சிஸ்டர் இன்லாக்கும் தேவர்நாமா, பஜன்ஸ், அபங்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வாரி வழங்கி சொல்லி கொடுத்தா. அந்த காலத்தில் இப்போ யூடியூபெல்லாம் இருக்குது. அந்த காலத்துலலாம் அது மாதிரி வசதி இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கி கூட யூடியூப்பில் தேடினா சிலதெல்லாம் இருக்காது. அந்த அளவுக்கு அபூர்வமான இதெல்லாம் அபூர்வமான பஜன்ஸ் எல்லாமே மாமி சொல்லி கொடுத்தா. Being under Dr. Manjula Sriram's tutelage is like a modern day Gurukula. Okay, பாட்டு கிளாஸ்க்கு வந்துட்டியா? பாடு, சாப்பாடு, சரிகமா பாடு. It was not like that. She empathized literally. And என்னோட சொப்பு சாமா விளையாடுறது, என்னோட பார்பி டால்ஸ் விளையாடுறது, அண்ட் அவள் என்ன சாப்பிட்றாலோ எனக்கும் கொடுப்பா தட்டில். அண்ட் ஐ ஷுட் சே that I have been more like a daughter to her. And இதுலேருந்து a big value lesson that we could also, like especially at this stage when we look back and see what she has put into the relationship for the bond to be so strong, and ஒரு எமோஷனை கன்வே பண்ணுறதுக்கோ அந்த ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தட் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு என்ன மாதிரி அவளோட டைமையும் மனசையும் எஃபர்ட்டையும் போட்டிருக்கா, ஹோலிஸ்டிக்லி வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனிதிங் இன் ரிட்டர்ன். Classes are always power-packed and unforgettable experiences to her students. So with Mami, it would not merely be teaching a song or a raga. It would not just be a kriti that she taught and moved on, but there would be a very scientific, research-oriented, academic approach to the whole kriti, where she would explain possibly at what stage in the composer's life this particular piece was composed, where it was composed, thereby talking about the history of that. For instance, if it's about a temple, what temple was it, and what phase of that composer's life they were at that particular point, and how you can see the evolution of their own compositions over a period of time. So basically you've not just learned the kriti but also learned the history of the composer. Then when she taught a kriti, she would focus on the lyrics from an academic perspective, also from a linguistic perspective. So she was very, very particular about how we pronounce, how we do the padacheda, how we split words, where we split, where we stop, little details like these. And lastly, the bhavam. So of course it's a combination of all of this. So the bhavam comes with appreciation of the theology or the history, the mythology, the religious significance of that particular composition
or even that raga for that matter. And all of these put together would be a particular lesson. So மியூசிக்கை வந்து ஒரு டிகிரி கோர்ஸாக பண்ணணும்னு பார்க்கும்போது என் கண்ணில் இருந்தது சங்கீத ரத்னா கோர்ஸ், விச் வாஸ் அன் அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் ஸ்டடி கோர்ஸ் இன் தி மியூசிக் அகாடமி. அது 2 years கோர்ஸாக ஆஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ வந்து மை கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் அ பிரின்சிபல் அண்ட் தேர் வேர் மெனி ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ், எல்லாம் ஸ்டால்வர்ட்ஸாக இருந்தாங்க. டாக்டர் மஞ்சுளா ஸ்ரீராம், she was one of them. Fully she used to cover giving us all the musical knowledge. ஸோ அது வந்து எப்படியா இருக்கட்டும், ஈவன் இஃப் யூ டேக் அபவுட் த ஸ்வர கல்பனா, ஒரு 3-4 ஸ்வரத்தை வச்சுட்டு எப்படி கல்பனா ஸ்வரம் கொண்டு வருது, அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸு. அதுக்கப்புறம் பஞ்ச் எப்படி கொடுக்கணும், எப்படி வாய்ஸ் மாடுலேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஷி யூஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் அ லாட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வர்ணம் ஒரு கீர்த்தனை சொல்லி கொடுத்தா நின்னே பஜனங்க, அதில் வந்து மேடம் சிட்டஸ்வரம் ரொம்ப அழகாக சொல்லி கொடுப்பா. நீ சரி ச க ம க ம ப ம ம ப ம ப நி ப ப நி ம ப ம க ம ரே நீ சரி ச ச க ம க ம ப ம ம ம ப ம ப நி ப ப ப நி ம ப ம க ம ரே. ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யூ அப்சர்வ் த சைலன்ஸ். நீ சரி ச க ம க ம ப ம ம ப ம ப நி ப, அப்புறம் அந்த ஃபீலிங் போது நீங்கள் ஒரு பஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னா நிறைய விஷயத்தை she used to explain a lot. Dr. Manjula Sriram's students have learned much more than just music in her classes. Mami kittend kathund 3 main qualities na: punctuality, dedication and commitment. Idu varaikkum mami kitta nadandha classes la I have never seen her cancel one class. நாங்க தான் உடம்பு சரியில்லைன்னு வரமாட்டோம், and that too ரொம்ப பயந்துட்டே தான் சொல்லுவோம். because Learning Manodharma singing in Dr. Manjula Sriram's classes are experiences of a different level. Dr. Manjula Sriram never held back students from performing. She would support every student's musical aspiration, whether it was concert performances or academic pursuits. Ma'am, as we all have experienced, she has a knack of breaking down complex concepts and making them accessible to, I can say, people like me. And this has broadened the understanding and deepened my appreciation towards this art form. அது கிளாஸே வந்து ஒரு கச்சேரி ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். முதல்ல வர்ணத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு பிள்ளையார் கிருத்தி, அப்புறம் எங்களை கல்பனாஸ்வரம் பாட வச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ராகம் பாடி மனோதர்மம் அதுக்கு, and then she would end with a new song. So it used to be a fulfilling experience sitting and learning from her. Dr. Manjula Sriram has drawn strong inspirations from Hindustani musicians and has always exposed her students to a variety of genres. One such very interesting incident is where she recorded from Spirit of Unity concerts. Sadhana Sargamji வந்து ஏதோ ஒரு பீஸ் பாடியிருந்தா. அந்த songs was very fast, like घर जगर जाएगा रे बजरा, घर जगर जाएगा रे बजरा, पायो रे सावन मन बावन आयो, पायो रे सावन मन बावन आयो, अति उमंग लहराए जियरा. இப்படி வரும். இதில் வந்து நரி சனி சரி மணி தனி மணி தனி சரி சனி தனி மம கமனி சனி ச இது எதுக்கு கற்றுக்க சொல்கிறா, இதை நம்ம எங்கே பாடுவோம்? தட் வாஸ் நாட் த பாயிண்ட். மாமிஸ் இன்டென்ஷன் வாஸ் அவ ஸ்வரம் ஃபாஸ்ட்டாக பாடும்போது வாய் பேசணும். அது கிளியராக சொல்லிட்டா மாமி. when I sang it, மாமி இன்னும் ஸ்பீட் ஏற்று அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்போ மாமியே சொன்னது தான், இந்த மாதிரி நம்ம மனசு பேசினாலும் ஸ்வரத்தை வாய் பேசணும் இல்லையா. இப்போ அதெல்லாம் வந்து நம்ம மனசு பேசினாலும் வாய் பேசணும் இல்லையா. அது என்ன ஒரு ஃபோர் தாட், அண்ட் அதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ். அப்பப்பா. Dr. Manjula Sriram is always available to guide her students.
irrespective of distance and time differences. I'm the lucky last to join Mami's classes in Chennai. But it's been 20 years now, and out of those 20 years, only 1 year I was able to attend Mami's class physically in person. The rest of it has only been virtual over phone calls. Even a 5-minute phone call with Mami is enough because it is worth a 3-hour class. Though never seeking anything, awards and recognitions have certainly found her for her services to music. Inspired by her gurus, Dr. Manjula Sriram has set a benchmark to who a true master is, marked by her generosity and untainted classicism. Dr. Manjula Sriram has touched the heart and intellect of every student she has taken in. Today, they are leading and upcoming Carnatic musicians, doctorate holders, and teachers spreading their guru's legacy all over the world.